მაგრამ პირველ რიგში პრაბჰუპადა იძლეოდა მაჰატმა განდის მაგალითს, როდესაც მან შეცდომა დაუშვა და შესაბამისად მოკლეს კიდევაც. He was told not to go to a meeting in Delhi, that there was danger, and he went, and that was it. It was finished. მას ურჩევდნენ არ წასულიყო დელიში შეხვედრაზე, იმიტომ რომ საფრთხე ემუქრებოდა და არ დაუჯერა წავიდა და აი ამით დასრულდა მისი ცხოვრება, სიცოცხლესაც გამოასალმეს. Then Prabhupada says, as far as illusion goes, everybody's accepting that they're this body, but they're not. So they're all in illusion. პრაბჰუპადა ასევე გვეუბნება, რომ რაც შეეხება ილუზიას, აი ყველა თავის სხეულს საკუთარ თავად აღიქვამს, რასაც ის არ წარმოადგენს, შესაბამისად ყველა ილუზიაში იმყოფება. People try to speak their own philosophy, but they don't know, and so they actually cheat others. და ზოგადად იწყებენ ხოლმე საკუთარი რაღაცა ფილოსოფიების გავრცელებას, ცოდნა არ გააჩნიათ და შესაბამისად სხვებსაც ატყუებენ. And lastly is that our senses are imperfect. და საბოლოოდ აი ჩვენი გრძნობები არ არის სრულყოფილი. We see the sun, it looks like a little disc, but it's many more times bigger than the earth. მაგალითად უყურებთ ბზეს და გვეჩვენება რომ პატარა დისკოა, მაგრამ სინამდვილეში დედამიწაზე მრავალჯერ უფრო დიდია. So it says that that really, people say people who follow this culture are Hindus. ხალხი ჩვეულებრივ ამბობს ხოლმე, რომ ეს ინდუსების კულტურას მივყვებით. But Ишопаნიშადი said, no, it's Varnashram Dham, it's the 4 social and 4 ashrams that this particular process is teaching. მაგრამ იშოპანიშადი გვეუბნება, რომ ეს არ არის კულტურა, ეს არის ვარნაშრამას, ესე იგი, წყობა, რომელსაც ზუსტად გვასწავლის, რომელსაც ყველა მიყვება და რომელსაც იშოპანიშადი გვასწავლის. And if we follow the teachings of these 4 ashrams preliminary, then we can start to make progress in life. და აი ეს 4 აშრამია, ამ 4 აშრამის წესებს თუ შევისწავლით და სწორად მივყვებით, ჩვენ შევძლებთ უფრო უკვე რაღაცა წინსვლას ცხოვრებაში, რაღაცის მიღწევას ცხოვრებაში. Now we'll come back to the point about the authority of the Vedas. ახლა დაუბრუნდეთ ვედების ავტორიტეტის თემას. That Prabhupada gives the example that in India people just accept the Vedas as being true for all time and situation, or axiomatic. პრაბჰუპადა გვეყვება, რომ ინდოეთში ხალხი უბრალოდ აქსიომის დონეზე იღებს ვედებს როგორც ჭეშმარიტებას მთელი ესე იგი წლების განმავლობაში. And then he gives a well-known example of how cow dung, although it's stool, it's actually pure. Pardon? How cow dung is stool? Yes. Stool is. Yeah, okay. I could not hear. It's actually Okay. pure. It's pure. შემდეგ პრაბჰუპადა გვაძლევს მაგალითს ნაკელისას, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ არის, ესე იგი, ექსპერიმენტი, მაინც არის წმინდა. ძროხის ნაკელზეა საუბარი. And so, people have to, with this in mind, then we can start to develop confidence in following the Vedas. და რა თქმა უნდა, ჩვენ გვმართებს, რომ ეს ყველაფერი გავითვალისწინოთ და ამგვარად ეს ყველაფერი დაგვეხმარება ვედების ავტორიტეტის მიღებაში. He said in Coward only one doctor found all the antiseptic properties. ესე იგი, ნათქვამია ასევე, რომ
ძროხის განავალში ესე იგი ყველა არსებული ანტისეპტიკური თვისება აქვთ აღმოჩენილი. Practically, as we follow the instructions of Vedas, we start to see that they're actually correct, and we get confidence. და როდესაც ჩვენ ვიწყებთ პრაქტიკას, ანუ ვედებში მოცემული ინსტრუქციების მიხედვით ცხოვრებას, ჩვენ ვწმუნდებით, რომ ეს ყველაფერი ნამდვილად ასეა, ჭეშმარიტია და ასე ამგვარად მაშინ დობა გვეზრდება ამის მიმართ. So then Prabhupada makes the point that, about the Vedas being the mother of all knowledge. აქვე პრაბჰუპადა ხას უსვამს იმ ფაქტს, რომ ვედები ყველა ცოდნის დედას წარმოადგენს. And the Supreme Father is Krishna. და უზენაესი მამა კი კრიშნა გახლავთ. So it's natural that the mother knows who the father is. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია დედა მიცის ვინ არის მამა. We don't have to accept that's the highest authority. და ჩვენთვის ეს უმაღლესი ავტორიტეტია, ხო, აღარ გჭირდება კითხვების დასმას გარეთ. So Prabhupada, he gives very nice examples. პრაბჰუპადა საოცარ მაგალითებს იძლეოდა ყოველთვის. And so we could actually go anyway. That's another point. So Lord Brahma is considered to be the უფალი ბრამა ჩათ ითვლება და ვეღარ გავიგე რა ითვლება. აღარ უთქვამს. Lord Brahma is because Father was actually first instructed in this Vedic knowledge by the Supreme Lord. იმიტომ რომ ბაბუად ითვლება, იმიტომ რომ მან პირველმა მიიღო, ესე იგი, ეს მინიშნებები და ინსტრუქციები უზენაესი უფლისგან. პირველი პიროვნება იყო, ვისაც დაელაბარაკა. And then so in our sampradaya, they call it the Brahma Madhava Gaudiya sampradaya. Because knowledge is coming from Lord. და ჩვენ სამპრადაიასაც ზუსტად ბრამა გაუდია სამპრადაია ეწოდება, იმიტომ რომ ჩვენთან ცოდნა ბრამას მეშვეობით გადმოვიდა. Maharaj, your voice was breaking. Then Prabhupada speaks about 3 ways we can understand knowledge. შემდგომ პრაბჰუპადა გვესაუბრება იმის შესახებ, არსებობს 3 მეთოდი, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია ცოდნის აღქმა. One is by direct perception by our senses called pratyaksha. ერთს ქვია პრატიაქშა, ეს არის პირდაპირი შეხებით, ანუ ჩვენი ესე იგი შეხების გრძნობეთ ორგანოებთან შეხებით. And so perfect senses. So we cannot understand that way. მაგრამ რადგანაც ჩვენი გრძნობები არ არის სრულყოფილი, ამგვარად სრულყოფილ აღქმას ვერ მოვახერხებთ. One is anuman, or what they call hypothesis, or assumptions. კიდევ ერთი მეთოდი გვაქვს, ანუმანი, ანუ ჰიპოთეტური, ანუ რაღაცა ვარაუდების დაშვების მეშვეობით შეიძლება ცოდნის შეძენა. Darwin's theory is based on so many assumptions. მაგალითად ყველაზე უკეთეს მაგალითი ალბათ დარვინის თეორია გამოდგება, ისეთი
და შესაბამისად უამრავი ესეთი დაშვება არსებობს, ხო? You know, I remember seeing a program on the television. აი ვერ გავიგე რაღაცა თქვა მახარაჯმა, მაგრამ ინტერნეტი ისე ცუდია, რომ I remember seeing a program on the television about Darwin. რაღაც პროგრამაზეა საუბარი ტელევიზიაში დარვინის შესახებ. ანუ გვინახავს თუ არა, აკითხვა. And he got on a ship. He got on a ship called the Beagle and he went to South America. ესე იგი აქ არის საუბარი იმაზე, რომ რაღაცა გემით, რომელსაც Beagle ეწოდებოდა, წავიდა სამხრეთ ამერიკაში. I mean, I don't know why he went to South America. არ ვიცი სამხრეთ ამერიკას რატომ მიაშურა. Does anybody else know why he went to South America? იცით ვინმეს ხომ არ ახსოვს თუ ნანახი გაქვთ ეს ფილმი მის შესახებ, რატომ წავიდა სამხრეთ ამერიკაში? Any answers? Nobody seems Anyway, and so, you know, he found a bone in one situation, one bone on the floor, and then about, you know, half a mile away, he found another bone. და ესე იგი ჩასვლისთანავე ეგრევე იპოვა რაღაცა ძვალი მიწაზე რამდენიმე რაღაც მეტრის მოშორებით კიდევ ერთი ძვალი იპოვა. Then he assumed these two bones were part of the same animal. და დაასკვნა რომ ეს ორივე ძვალი ერთი და იგივე რაღაცა ცხოველს ეკუთვნოდა. And, you know, so from this simple finding, his whole philosophy comes. და ასეთი მარტივი აღმოჩენიდან მომდინარეობს მთელი მისი ფილოსოფია. So, you know, we have to be crazy to believe that. და ალბათ მთლად ჭკუაზე, სრულ ჭკუაზე არ უნდა ვიყოთ, რომ ამისი გვჯეროდეს. You know, there's a book out called Rethinking Darwin's Theory. არსებობს რაღაცა წიგნი, რომელსაც დარვინის თეორიის ხელახალი გადახარშვას ვიტყოდი, გოია, თლათ ეგრეც უფრო ლიტერატურულად. It's written by a devotee. რომელიც ერთგულმა დაწერა. And he said at some point people started to realize that Darwin's theory wasn't so watertight, wasn't so strong, so they actually adjusted it. ეგ ნათქვამია, რომ რაღაცა მომენტში მიხვდნენ, რომ დარვინის თეორია ესეთი წყალგაუმტარი მთლად ვერ არის, ანუ მთლად მტკიცებულებები ვერ აქვს და ამიტომ გადაწყვიტეს მისი მოდიფიცირება რაღაცა მომენტში. And then a little later, they actually defeated that theory as well. და მოგვიანებით ამ თეორიასაც გამოუჩნდა, ესე იგი ეს თეორიაც იყო აპრაგერგნუტი, როგორ არის. So, you know, if anybody who wants to be convinced about Darwin's theory being bogus, they should read that book. It's very, very scientific and very convincing. ვინმეს თუ ესე იგი სჭირდება დარვინის თეორიასთან დაკავშირებით რაღაცა მტკიცებულებების მოძიება, შეუძლია ეს წიგნი წაიკითხოს, იმიტომ რომ საკმაოდ დამაჯერებლად არის განმარტებული ის შეცდომები, რაც დაშვებულია. So the last one is called Shabda Praman. და უკანა ბოლოს მესამე მეთოდს ქია Shabda Brahman. You know, Shabda means transcendental sound. Shabda ნიშნავს transcendental ცოდნას. And Praman means evidence. და Praman ნიშნავს რომ არის ამის მტკიცებულებები. So just by hearing from the proper source, then we can actually understand things. This is the point it's making, something which comes from the transcendental source, the spiritual world. ფაქტიურად ეს მეთოდი გვეუბნება იმას, რომ უბრალოდ მოსმენით, ოღონდ სწორი წყაროდან წამოსული ინფორმაციის მოსმენით ჩვენ შეგვიძლია შევიტყოთ.
სწორ წყაროს კი And the Vedas- იქნება ტრანსცენდენტული წყაროდან მოსული ინფორმაცია. And so the Vedas writes is explained as being transcendental sound vibration. და ვედები ზუსტად ახსნილია ის, რომ ვედები წარმოადგენს აი ამ ტრანსცენდენტულ ვიბრაციებს. What's that verse? Brahma pramada vipralipsa karanapatva arsha vigya vakye nahi. What's the verse? Dosha esabada. Dosha, faults and imperfections and cheating and illusion do not occur in the sayings of the great sages. დოშა, ანუ რაღაცა შეცდომები, არა სრულყოფილებას არა აქვს ადგილი, ესე იგი წმინდანების ცნობიერებაში. ამას ნიშნავს. And we cannot even measure this universe. Nobody's been to the edge of this universe. ჩვენ პრინციპში აი ამ სამყაროს გაზომვის საშუალებაც არ აქვს, არავინ არ მისულა სამყაროს საზღვრებამდე. So, to understand the spiritual world, which is way beyond this universe, we have to accept what they call deductive knowledge. და იმისთვის რომ ესე იგი სულიერ სამყაროს გაუგოთ რამე, რომელიც ჩვენ მატერიალურ სამყაროზე გაცილებით უფრო დიდია, ჩვენ რაღაცა დედუქტიურ ცოდნას მეთოდს უნდა ვიმართოთ. Knowledge which has been decided by authoritative sages and scripture. ეს არის ცოდნა, რომელიც ავტორიტეტული წყაროდან, აი წმინდა წერილებიდან ან ბრძენების ნათქვამიდან მომდინარეობს. Maybe if you took your picture off it, maybe better, Mataji. Maybe if you took the picture off it, may be better. If you take the picture off, it may be better. Okay. გამოვხდე, ჩემი გამოსახულება იქნებ უკეთესად ისმოდეს. იქნებ თქვენს And so the Vedas, describe that Krishna is accepted as the highest authority of the Vedas. ვედებში აღიარებულია კრიშნა უმაღლეს ავტორიტეტად. There's two classes of transcendentalists. არსებობს ტრანსცენდენტალისტების ორი კლასი. The impersonalists they call Vedantists. იმპერსონალისტები, რომლებსაც ვედანტისტებსაც უწოდებენ. But even the head of the Vedantists, Shankaracharya, he accepts Krishna as the supreme personality of Godhead. მაგრამ ვედანტისტების ესე იგი წინამძღოლის შანკარაჩარია ისიც აღიარებს კრიშნას უზენაეს პიროვნებად. So all the impersonalists they're actually defeated from the very beginning. ფაქტიურად იმპერსონალისტები თავიდანვე დამარცხებულნი იქნენ. And then the personalists, like the four sampradayas, Ramanujacharya, Madhavacharya, Vishnu Swami, and Nimbaka, these are great sages, authorities on the Vaishnav, or the second process of knowledge, that's the Vaishnav or the personalist sampradaya. და ესე იგი მეორე მიმართულება ეს არის პერსონალისტთა სამპრადაია, მახარაჯმა ჩამოთვალა ის 4 წმინდანი, რომლითაც თავისი ესე იგი სამპრადაები აქვთ შექმნილი და ეს არის ტრანსცენდენტალისტთა პერსონალისტთა მიდგომა. Pardon? So therefore, both sources of knowledge are actually presenting Krishna as the absolute truth.
ფაქტიურად ამ ორივე მიმართულებაში კრიშნა წარმოჩენილია როგორც უზენაესი ჭეშმარიტება. So we accept Krishna's words when we hear Bhagavad Gita. და ამიტომ ჩვენც ვღებულობთ კრიშნას ნათქვამს, როდესაც ბhagavad gita-ს უსმენთ. So this is deductive knowledge. ეს ფაქტიურად არის დედუქტიური ტიპის And ცოდნა. the other one is called inductive knowledge. და მეორე ტიპის ცოდნას ინდუქციური ქვია. So that means that it's knowledge that we try to use our own ability to understand things. ეს იმას მიასწავებს, რომ ჩვენ ვცდილობთ საკუთარი შესაძლებლობების გამოყენებას იმისთვის, რომ ცოდნას დავეუფლოთ. And Prabhupada gives the example that, if you want to find out whether man's mortal or immortal, then we have to, by that process, we have to ask everybody and see if there is anybody who's immortal. და აქ პრაბჰუპადა ამ მეთოდის შესახებ შემდეგ ანალოგია მოყავს. ჩვენ თუ გვინდა რომ გავიგოთ, ესე იგი არსებობს თუ არა უკვდავი, ანუ პიროვნება მოკვდავია თუ უკვდავი, უნდა გამოვიკითხოთ მთელი მოსახლეობა იმისთვის, რომ დავადგინოთ ვინმე ვიპოვოთ, ვინც უკვდავია. But that's not very practical, is it? თუმცა ეს არ არის პრაქტიკული, არა? And so, but if we accept the descending process, immediately we can be situated in proper understanding. და თუ მივიღებთ ესეთ დედუქტიურ, ანუ ესე იგი გადმოცემით მიღებული ცოდნის მეთოდს, მაშინათვე სწორ იმაში ვჭდებით, სწორ მიმართულებას მივყვებით. So Prabhupada says there's two qualifications for. He says therefore, to understand knowledge, we need actually help from a person who's following that process. Prabhupada აგრეთვე გვეუბნება, რომ იმისთვის რომ გავიგოთ ესე იგი ეს ცოდნა, ავითვისოთ ეს ცოდნა, ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება დამხმარება იმ მგარი პიროვნებისგან, ვინც ამ პროცესს მიყვება. Because somebody who follows a particular process given in a particular literature, he can explain it in a practical way. იმიტომ რომ ვინმე ვინც მიყვება გარკვეულ პროცესს და შესაბამისად ლიტერატურაც აქვს ათვისებული, მას უკვე პრაქტიკული მაგალითებით შეეძლება ამ ცოდნის გადაცემა. But the qualification of the speaker, there's two qualifications. რაც შეეხება მოსაუბრის კვალიფიკაციას, ნახსენებია ორი ტიპის კვალიფიკაცია. He must have heard the knowledge from a self-realized soul or from a qualified person. ანუ პირველ რიგში მასაც ეს ცოდნა მიღებული უნდა კონდეს უკვე რეალიზებული, ანუ თვით რეალიზებული ადამიანისგან და ფაქტიურად კვალიფიცირებული ადამიანისგან. And the second qualification is that he must be fixed in that knowledge. He must be convinced, not by just theoretically, but by practical application. He understands, he's actually fixed in the conception of spiritual life. და მეორე გახლავთ ის, რომ ის დარწმუნებული უნდა იყოს ამ ცოდნაში, არა მარტო თეორიული თვალსაზრისით, ანუ არამედ პრაქტიკული გამოყენებიდანაც უნდა კონდეს რეალიზებული ეს ყველაფერი. So this means fixed in Brahman. ანუ ამას ფაქტიურად ბრამანში გამაგრება ქვია, ანუ დაფუძნება. And then, Prabhupada goes on to explain about the qualities of the Supreme Personality of Godhead. შემდეგ პრაბჰუპადა გვაძლევს უზენაესი პიროვნების თვისებების განმარტებას. He explains how, although he's the oldest person, he still appears like a youth, Yovanam, Nava Yovanam. ეს გვეუბნება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ის ყველაზე უხუცესი
ესე იგი სულია უხუცესი პიროვნება, ის მაინც ახალგაზრდად გამოიყურება. And now, although he's a person, he's actually able to be everywhere at the same time. და მიუხედავად იმისა, რომ ის პიროვნება ცალკე აღებული, მას შეუძლია ერთდროულად ყველგან იმყოფებოდეს. You know, those two things are difficult for people to understand. აი ეს ორი რამ საკმაოდ რთულია ადამიანებისთვის აღსაქმელად და გასაგებად. My mother used to say to me, "You're frightened of missing something." დედა ჩემი მეუბნებოდა, რომ აი რაღაცა გაკლიაო აქ. You know, I wanted to be more than one place at once. მე მინდოდა, რომ ერთ რამოდენიმე ადგილას ერთდროულად ყოფილიყავი რა. So, you know, you tell people in the street that, you know, Krishna's everywhere at once and he's a person, it's a very difficult concept. აი ქუჩაში ვიღაცას რო უთხრათ, რომ კრიშნა არის პიროვნება და ამავე დროს ერთდროულად ბევრ ადგილას ან ყველგან არსებობს, ეს საკმაოდ რთულად აღსაქმელი კონცეფციაა. And, you know, he doesn't grow old. We never see anybody who doesn't grow old. და ის რომ ის არ ბერდება, ესეც რთულია, იმიტომ რომ არ გვინახავს, ესეთი მაგალითი არ ქონია, რომ ვიღაცა არ ბერდებოდეს. So in the Brahma Samhita it says that if we try to understand Krishna just through the books or through იშოპანიშადი, it'll be very difficult. Brahma Samhita-ში ნათქვამია, რომ თუ ჩვენ ვეცდებით მხოლოდ წიგნებიდან ან იშოპანიშადების მეშვეობით აღვიქვათ და შევიცნოთ უფალი, საკმაოდ რთული იქნება ეს. Vedeshu durlabham. And then it says Vedeshu durlabham, adurlabham means it's not difficult. Atma bhakto, if we hear from Krishna's devotee. და შემდეგ ის დასძენს, რომ არ არის რთული ადურლაბამ, მხოლოდ მაშინ თუ ჩვენ კრიშნას ერთგულისგან მივიღებთ ამ ცოდნას. And Prabhupada says that, you know, somebody who's bona fide, they can give you Krishna. პრაბჰუპადა დასძენს, რომ ჭეშმარიტი ავტორიტეტის მფლობელი შეძლებს კრიშნას შესახებ ცოდნის გადმოცემას, ანუ კრიშნის მოცემას ჩვენთვის. And then Prabhupada speaks of how this original Veda has been, you know, given to society by Vyasadeva. შემდეგ პრაბჰუპადა საუბრობს იმის შესახებ, რომ თავდაპირველად ვედები საზოგადოებას ვიასადევამ გადასცა. You know, Srimad Bhagavatam, in the 3rd verse of the Bhagavatam, it says that this knowledge is passed down like a mango. ბაგავატამის მესამე ტომში ნათქვამია, რომ ეს ცოდნა მანგოსავით გადაეცემა ხელიდან ხელში. And when it's passed down from one person to another, it becomes even sweeter. და როდესაც ერთი პიროვნების ხელიდან მეორეში გადადის, ის მისი სიტყვა იმატებს. And so it's explained that, you know, when a person explains it for time, place and circumstance, then more people can actually taste the knowledge. ის განმარტავს, რომ როდესაც თუ პიროვნება ახერხებს ამის ყველაფრის გადაცემას დროის, ადგილის და გარემოების გათვალისწინებით, ეს ნიშნავს, რომ უფრო მეტ ადამიანს პიროვნებას შეექმნება მისი აღქმის საშუალება. Because it's made relevant to the people he's actually speaking to. იმიტომ რომ ის აი პიროვნებისთვის, ვისაც ესაუბრები, გასაგებად იქნება გადაცემული. And therefore more people are able to understand. It becomes, the sweetness is expanded. და შესაბამისად უფრო მეტ ადამიანს უჩნდება გაგების შესაძლებლობა და ამგვარად მისი სიტყვა იზრდება. And then, you know, it specifically starts speaking about Srimad Bhagavatam. ის განსაკუთრებით ხაზგასმით იწყებს საუბარს შრიმად ბაგავატამის შესახებ. You know, the conclusion of all the Vedas is the Vedanta Sutra.
ვედების შემაჯამებელნია გახლავთ ვედანტა სუტრები. But it's not easy to understand Vedanta Sutra. თუმცა მათი გაგება არც ისე ადვილია. And so, this Vedanta Sutra was commented on by Vyasadeva, who's the original author of Vedanta Sutra. So Srimad Bhagavatam is a natural commentary. ვედანტა სუტრაზე კომენტარი გააკეთა ვიასადევმა, რომელმაც შექმნა ისი და ესე იგი ბუნებრივი კომენტარი გახლავთ ეს და შრიმად ბაგავატანი გახლავთ ვედანტა სუტრას კომენტარები, განმარტებანი. And Srimad Bhagavatam delivers Krishna to us. შრიმად ბაგავატამის მოაქვს ჩვენთვის კრიშნა. Იშოპანიშადი is delivering how Krishna works in this world, his different energies. იშოპანიშადს მოაქვს ცოდნა იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს კრიშნა ამ სამყაროში, მისი ენერგიები როგორ მოქმედებს. But Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam personalize the absolute truth, Krishna. მაგრამ Bhagavad Gita და შრიმად ბაგავატამი კი უკვე აი აბსოლუტური სიმართლის უზენაესი ჭეშმარიტების პერსონალურ მხარეებს გადმოგვცემს. Okay, so პიროვნულ მხარეებს აღგვიწერს. So Prabhupada then says, we request those who are actually after Vedic knowledge to try to understand the explanation of all the Vedic knowledge from Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. და პრაბჰუპადა ამბობს, რომ ჩვენ ზუსტად ამიტომ მოუწოდებთ ყველას, ვინც ვედური ცოდნით არის დაინტერესებული, დაეუფლოს ამ ცოდნას შრიმად ბაგავატამის და ბაგავად გიტას მეშვეობით. So, we'll finish there. That's the end of the introduction. აი ასე დავამთავრებთ დღეს, იმიტომ რომ ფაქტიურად მთელი ესე იგი შესავალი ნაწილი დავფარეთ უკვე. And what I suggest we do is that everybody read the next part of Ишопаნიშади, which is the invocation. And then next week, I don't have to speak so much, but you can actually speak and you can give me feedback and questions and answers. და ეხლა ჩვენ შევთანხმდებთ, რომ მომავალი შეხვედრისთვის ყველამ წაიკითხოს აი შემდგომი ნაწილი, რომელიც მიმართვა სახით არის და აქ ფაქტიურად მე აღარ მომიწევს ამდენი საუბარი, აქ ჩვენ უკვე დიალოგის მეშვეობით შეგვიძლია განვიხილოთ ეს თემა. Maybe even read invocation and text one. იქნებ პრინციპში წავიკითხოთ ეს მიმართვა და პირველი მანტრაც. So that's a challenge. ეს გამოწვევა გახლავთ. Okay, but it will actually help if we read it personally. It will help us to, when we talk about it afterwards, it'll become very clear. მაგრამ ეს დაგვეხმარება, იმიტომ რომ პირადად როცა გექნებათ ეს წაკითხული, ამის განხილვას რო დავიწყებთ და ამის შესახებ საუბარს უფრო გასაგები იქნება ყველასთვის. So basically what we've spoken about is establishing the Vedic knowledge as supreme. ფაქტიურად ეხლა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, ეს გახლავთ ის, რომ ჩვენ დავადგინეთ, რომ ვედური ცოდნა არის უმაღლესი ცოდნა. And giving all the different reasons why. მოვიყვანეთ ის მიზეზები, რატომ ითვლება ასე. And the goal of Vedic knowledge is Krishna. This is also accepted. და აგრეთვე მივიღეთ ის, რომ ვედური ცოდნის მიზანს კრიშნა წარმოადგენს. And how to understand the personal form of Krishna is the beginning is Ишопаნიშаდი. But და ამ პერსონალური ფორმის ასახქმელად როგორ უნდა აღვიქვათ ამის ესე იგი საწყის ინსტრუქციები იწყება იშოპანიშადში. But Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam actually explain about the activities of a person. და Bhagavad Gita და
შრიმად ბაგავატამი კიდე გვაძლევს იმის განმარტებას თუ პიროვნების, ასე იგი, როგორ უნდა იმოქმედოს პიროვნებამ. We'll see the difference as we go through იშოპანიშადი. აი ჩვენ ამ განსხვავებებს დავინახავთ, როგორც იმის დამიხედვით, თუ როგორ წავიწევთ წინ იშოპანიშადების კითხვისას. In one verse it says, the Supreme Lord walks, but he does not walk. ერთ-ერთ ლექსში ნათქვამია, რომ უზენაესი უფალი დადის, მაგრამ მოძრაობს, მაგრამ არ დადის. So, it can be confusing. შეიძლება ცოტა დამაბნეველი იყოს. An impersonalist will say, it's a sea, it's not a person. და იმპერსონალისტები აგრეთ ასევე უცებ დაითრევენ ამ იმას, როგორი იტყვიან, რომ არ არის პიროვნება. Okay, so we can stop. And does anybody have any comments or any questions they'd like to ask? შეგვიძლია ესე დავსრულოთ, ვინმეს კომენტარი ან კითხვა ხომ არ გააჩნია?